first we need to understand what are these words and what is the difference between these words. Data science ki AI ki difference enti, AI ki machine learning ki deep learning ki asalu enti words enti వాటి మీనింగ్స్ ఏంటి తెలుసుకుందాం. ఓకే, understand very carefully here. Just understand, I'm going to give the difference between these words in a very simple words. Okay, very simple words. So general ga ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన ఫండమెంటల్ టాపిక్స్ అంటే లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాల్డ్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్, సెమీ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్, అండ్ ఆల్సో లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టాస్క్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, లైక్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్ అవ్వచ్చు, రెగ్రెషన్ టాస్క్ అవ్వచ్చు, అండ్ బేసిక్ మోడల్. Very basic model in the machine learning is basically linear model. So linear model, logistic model, softmax regression model, after then support vector machines, decision trees, random forest. So these are all the different model names in machine learning. So ivanni fundamentals of the AI, ఇవన్నీ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ద ఏఐ. సో ఈ ఏఐలో వచ్చే ఫండమెంటల్స్ అన్ని లైక్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ బిహైండ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్. ప్రతి మోడల్కి కూడా అల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి. ఏ అల్గరిథమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, అల్గరిథమ్ స్పెషాలిటీస్ ఏంటి, అల్గరిథమ్ వెనకున్న మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి మిషన్ లెర్నింగ్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్లో మనకు వచ్చేస్తాయి అనమాట. మిషన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ ఫండమెంటల్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, సో ఇది మనకి మిషన్ లెర్నింగ్. నెక్స్ట్ డీప్ లెర్నింగ్ ఏంటి? సో డీప్ లెర్నింగ్ వచ్చేసి మీకు మిషన్ లెర్నింగ్లో ఏదైతే ఫండమెంటల్స్ ఉన్నాయో అదే ఫండమెంటల్స్ని యూజ్ చేసి డీప్ లెర్నింగ్లో ఇంకొక అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్ ఇన్నోవేట్ చేశారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, ఎన్ఎన్, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఐ కెన్ సే ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. సో ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ లో కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ మిషన్ లెర్నింగ్ లో మనం ఏవైతే ఫండమెంటల్స్ నేర్చుకున్నామో లైక్ సెమీ సూపర్వైజ్డ్, సూపర్వైజ్డ్, అన్సూపర్వైజ్డ్, క్లాసిఫికేషన్, రెగ్రెషన్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్, అల్గరిథమ్స్, ఆల్ సేమ్ టు ఫండమెంటల్స్ ఆల్సో కమింగ్ హియర్ ఆల్సో. ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఫండమెంటల్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో. సో మిషన్ లెర్నింగ్ లో మేము నేర్చుకున్న ఫండమెంటల్స్ అన్నిటి బేస్ మీద కొత్త టాపిక్ ఒకటి ఐడెంటిఫై చేశారు, ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. దీంట్లో కూడా మళ్ళీ సబ్ సెక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. లైక్ డెన్స్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, డిఎన్ఎన్ అంటాం మనం. కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, సిఎన్ఎన్ అంటాం, విచ్ ఈస్ స్పెషలైజ్డ్ ఫర్ కంప్యూటర్ విజన్. ఓకే, అండ్ ఫుల్లీ కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, ఎఫ్ఎన్ఎన్ అంటాం, ఫుల్లీ కన్వల్యూషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. అండ్ ఆల్సో లైక్ రికరింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కి స్పెషలైజ్డ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డీప్ లెర్నింగ్. ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్ని వేటి మీద బిల్డ్ అయినాయి? మిషన్ లెర్నింగ్ లో మనం నేర్చుకున్న ఫండమెంటల్స్ బేస్ మీద ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్ని బిల్డ్ చేశారు. ఈ డిఫరెంట్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్ని కూడా మనం డీప్ లెర్నింగ్ లో మనం నేర్చుకుంటున్నాం. దిస్ ఎ డీప్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క న్యూరల్ నెట్వర్క్ కి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉంది యాక్చువల్గా. ఎందుకు ఇన్ని న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయంటే ఒక్కొక్క న్యూరల్ నెట్వర్క్ ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉంది. మీరు ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ విజన్ అనే ఒక స్పెషలైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారో, కంప్యూటర్ విజన్ అంటే వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ ద ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ ఆల్సో. ప్రాసెస్ ద వీడియోస్, ఇమేజెస్ అంటే ఇమేజెస్ బట్టి మీరు మిషన్ మోడల్ ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటారు అనమాట. హీస్ మోడల్ ఈజ్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇమేజెస్ ఆర్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద వీడియోస్. నేర్చుకున్న తర్వాత మోడల్ ట్రైన్ అయిన తర్వాత నవ్ మోడల్ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్. అటువంటి మోడల్కి మీరు ఏదైనా ఇమేజ్ ఇస్తే ఆ ఇమేజ్లో ఏం కంటెంట్ ఉందో మోడల్ చెప్పేస్తుంది. ఒకవేళ అటువంటి మోడల్కి మీరు ఏమైనా వీడియో ఇస్తే ఈ వీడియో దేని గురించో మోడల్ చెప్పేస్తుంది. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మోడల్. సో ఈ సివి కాన్సెప్ట్ సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా, అప్లికేషన్ మొత్తం కూడా సిఎన్ఎన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అండ్ కన్వల్యూషన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, ఫుల్లీ కన్వర్షన్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ బేస్ మీద బిల్డ్ అయింది అనమాట. లైక్ టైమ్ సిరీస్ అని ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. టైమ్ సిరీస్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు షేర్ మార్కెట్ తీసుకున్న, క్రిప్టో కరెన్సీ మార్కెట్ తీసుకున్న, ఇటువంటి మార్కెట్ అన్ని కూడా సో నెక్స్ట్ మినిట్ ఏం జరగబోతుంది, నెక్స్ట్ మినిట్ ప్రైస్ ఎలా ఉండబోతుంది, షేర్ కి డౌన్ అవుతుందా, అప్ అవుతుందా, డౌన్ అయితే ఎంత అవుతుంది, అప్ అయితే ఎంత అవుతుంది, స్టడీగా ఉంటుందా, ఇవన్నీ కూడా మీకు టైమ్ సిరీస్ అనే అప్లికేషన్ లో వస్తాయి అనమాట. లైక్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ థింగ్స్.
అండ్ వీటికి స్పెషలైజ్డ్ రికరింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. అలా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్‌కి ఒక్కొక్క న్యూరల్ నెట్వర్క్ స్పెషల్‌గా బిల్డ్ చేశారు. ఓకే. సో, మళ్ళా మీకు జెన్ఏఐ అది ఇంకొక సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ అసలు. సో, ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇట్స్ వెరీ, వెరీ టాప్ బూమింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ ద డేటా సైన్స్ అప్లికేషన్స్ ఇస్ జనరేటివ్ ఏఐ. ఓకే. సో, జనరేటివ్ ఏఐలోకి తీసుకుంటే సో, ఇదొకటి. సో, మళ్ళీ ఇవన్నీ డీప్ లెర్నింగ్ కిందకొస్తాయండి. ఈ టాపిక్ అంతా డీప్ లెర్నింగ్ టాపిక్. బేసికల్‌గా సో, ఇప్పటి వరకు మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ చూసాం, డీప్ లెర్నింగ్ చూసాం. అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటంటే మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్‌ని, డీప్ లెర్నింగ్‌లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్‌ని మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాం. ఏఐ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఆల్ ద ఎంఎల్, ఆల్ ద డీఎల్. మరి డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి? డేటా సైన్స్‌లో మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే డీఎల్‌లో మనం న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, ఆ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్న బ్యాక్ ఉన్న ఫండమెంటల్స్, ఏ ఫండమెంటల్స్ మీద న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అన్ని బిల్డ్ చేశారు. ప్రతి న్యూరల్ నెట్వర్క్‌కి సంబంధించిన అల్గోరిథమ్స్‌కి వెనకున్న మ్యాథమెటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డీఎల్‌లో నేర్చుకుంటున్నాం. అండ్ ఎవ్రీ ఏఐఎన్ ఈస్ హావింగ్ సమ్ మోడల్స్ ఆల్సో రెడీమేడ్ మోడల్స్. ఓకే. సో, ఇవన్నీ కూడా మనకి డీప్ లెర్నింగ్‌లో వస్తాయి. మరి డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి డీఎల్‌లో ఉన్న ప్రతి ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్‌కి ఒక అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. కంప్యూటర్ విజన్, నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్, టైమ్ సిరీస్, జనరేటివ్ ఏఐ ఎక్సెట్రా, ఎక్సెట్రా. సో, ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఒక్కొక్క స్పెషలైజ్డ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్‌ని బిల్డ్ చేశారు. అండ్ ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద డీప్ లెర్నింగ్ టాపిక్. సో, మనం డేటా సైన్స్‌కొస్తే మెషిన్ లెర్నింగ్ టాపిక్స్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ టాపిక్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద డీప్ లెర్నింగ్ అన్ని కలిపి టుగెదర్ వన్ ప్యాకేజ్ వాట్ వి కాల్ ఇస్ ద డేటా సైన్స్. డేటా సైన్స్‌లో మనం ఏంటి డేటాని యూజ్ చేసి ఈ మోడల్స్ మొత్తాన్ని డేటాని ప్యూరిఫైడ్ డేటాని ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని ఈ మోడల్స్ మొత్తానికి ట్రైన్ చేసి ఈ మోడల్‌కి మనకి ఏ టాస్క్ కావాలో ఆ టాస్క్‌కి మనం వాడుకుంటాం అన్నమాట. కైండ్ ఆఫ్ లైక్ మీకు సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే ఇంకా సింపుల్‌గా అర్థమయ్యేట్టు చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొత్త పర్సన్ మీ దగ్గరికి వర్క్ కోసం వచ్చాడు. సార్ గివ్ మీ సమ్ వర్క్. సో, ఐ వాంట్ సమ్ మనీ. సో, మీకు వర్క్ చేసి పెడితే నాకు మనీ ఇవ్వండి. మీకు కావాల్సిన వర్కు మీకు ఏదైతే వర్క్ కావాలో అది ఈ పర్సన్‌కి రాదు. ఓకే. మీరేం చేస్తారప్పుడు? ఒక 10 డేసో ఆర్ 20 డేస్ ఈ పర్సన్‌కి వర్క్ అంతా నేర్పిస్తారు. సో, మీరు ఏ వర్క్ అయితే ఈ 20 డేస్‌లో పర్సన్‌కి నేర్పిస్తారో ఆ వర్క్ మాత్రం ఈ పర్సన్‌కొచ్చు. మిగతా వర్క్స్ ఏవి ఈ పర్సన్‌కి రావు. రైట్? సో, అంటే మీరు 20 డేస్‌లో ఈ పర్సన్‌ని ట్రైన్ చేస్తున్నారు. మీకు ఏ వర్క్ అయితే కావాలో ఆ వర్క్ మీద ఈ పర్సన్‌ని ట్రైన్ చేసుకుంటున్నారు. 20 డేస్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రైనింగ్ టైమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పర్సన్ మీకు ఏ వర్క్ అయితే కావాలో ఆ వర్క్ మీకు చేసి పెడతాడు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ 20 డేస్‌లో ఈ పర్సన్ ట్రైన్ అయ్యాడు కాబట్టి. ఆ స్పెసిఫిక్ వర్కే చేయగలడు. ఇంకే వర్క్ రాదు తనకి. మీరు ఏ వర్క్ అయితే ట్రైన్ చేసారో ఆ వర్క్ మాత్రమే చేయగలడు. మోడల్స్ కూడా అంతే. మీరు ఏదైతే ట్రైనింగ్ ఇస్తారో, ఏ టాస్క్ కోసం అయితే ట్రైనింగ్ ఇస్తారో ఆ టాస్క్ మోడల్స్ చేయగలవు. మిగతా టాస్క్‌లు మళ్ళీ చేయలేవు. స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్. ఓకే. సో, ఇక్కడ డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి? డేటా సైన్స్ ఏం చేస్తదంటే మీకు సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే సో, ఈ బేసిక్‌గా మీకు లాట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటది. లాట్ ఆఫ్ డేటా అంటే లైక్ 10 మిలియన్స్, 10 మిలియన్స్ మేబీ 5 మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటది. ఈ డేటాని తీసుకొని మీరు డేటాని మొత్తం ప్రాసెస్ చేస్తారు. అసలు ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నారు? డేటా ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? వాటిని ప్రాసెస్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? అంటే మీ గోల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక టాస్క్ చేయాలి. మీ టాస్క్ ఏంటంటే ఒక డాక్యుమెంట్‌ని రీడ్ చేసి, చదివి ఈ డాక్యుమెంట్‌లో మీకు క్రిటికల్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా పర్సన్‌కి ర్యాంక్ ఎంత? లేకపోతే ఏ డేట్‌లో ఎగ్జామ్ జరిగింది? ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి కదా! ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి తీయాలి. తీసి మీకేదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సో, మామూలుగా పర్సన్ ఏం చేస్తారు? ఒక డాక్యుమెంట్ చూసి, చదువుకొని నీట్‌గా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మొత్తం నోట్ డౌన్ చేసుకొని, ఏ రోజు ఎగ్జామ్ జరిగింది, ర్యాంక్స్ ఎంతొచ్చినాయి, ఈ పర్సన్‌కి ర్యాంక్ ఎంతొచ్చింది, పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత, ఫెయిల్ పర్సెంటేజ్ ఇలాంటివన్నీ ఈ వన్ పేజ్ డాక్యుమెంట్‌లో ఉన్నాయనుకుంటే, అన్నిటిని బయటికి తీసి పర్సన్ విడిగా నోట్ చేసుకుంటాడు. ఒకవేళ ఇప్పుడు మన టాస్క్ వచ్చేసి లేదు నేను ఒక వన్ పర్సన్ హాస్ టు స్పెండ్ లైక్ 1 అవర్ ఆఫ్ టైమ్ టు టేక్ ద క్రిటికల్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ పేజ్ డాక్యుమెంట్ అనుకుంటే, అప్పుడు నేనేం చేస్తాను? ఒక మోడల్‌ని బిల్డ్ చేస్తాను. ఆ మోడల్ మీద
ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ డేటాస్ మొత్తాన్ని ఇచ్చి ట్రైనింగ్ చేస్తా. హే, నా డాక్యుమెంట్ ఇలా ఉంటుంది, ఈ డాక్యుమెంట్లో నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఏంటి, నా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత, ఫెయిల్ పర్సంటేజ్ ఎంత, డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏంటి, ర్యాంక్స్ ఎంతమందికి వచ్చినాయి, టాప్ 10 ర్యాంక్స్ ఎవరెవరికి వచ్చినాయి, ఇటువన్నీ ఏదైతే క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను ఇలా ఐడెంటిఫై చెయ్యాలి అని అన్నీ చెప్పి ఈ మోడల్కి నేను ట్రైన్ చేస్తాను. సో ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మోడల్ ఏం చేస్తుంది, మనకు కావాల్సినంత డేటాని ఏ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినా ఆ డాక్యుమెంట్లో ఇటువంటి క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని బయటికి తీసి మనకు చూపిస్తుంది. సో విత్ ఇన్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ లైక్ 3 seconds to 5 seconds ఒక పేజ్ డాక్యుమెంట్ Hello. Yeah, Yeah, yeah. He sorry. is. So yeah, I got okay, I see. So can everyone see my screen? Can everyone see my screen? Just wanted to check. Yes, okay, fine. సో యా, నేను మళ్ళీ ఈ స్లైడ్ మళ్ళీ చెప్తాను. అసలు ఈ డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి, డేటా సైన్స్ అంటే ఏంటి, అసలు వాట్ ఈస్ డేటా సైన్స్ అంటే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక హ్యూమన్ చేసే వర్క్ ఏదైతే ఉందో, ఎనీ వర్క్ హ్యూమన్ చేసే వర్క్ ని, అంటే నాకు ఎనీ వర్క్ అంటే నాట్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ వర్క్, అంటే ఆ, ప్రతి వర్క్ ని డేటా సైన్స్ మిషన్స్ చేయలేవు. ఒక హ్యూమన్ ఒక 10 టాస్క్లు చేస్తే 10 లో ఒక 4-5 టాస్క్ని మనం మిషన్ తో చేయించుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎ పాసిబుల్ ఇన్ డేటా సైన్స్, ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ చెప్పండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నా ఒక డాక్యుమెంట్, ఒక 1 పేజ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. ఈ 1 పేజ్ డాక్యుమెంట్ దేని గురించి అంటే, ఎగ్జామ్ ఏ రోజు జరిగింది, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జామినేషన్ డేట్, హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ పీపుల్ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత, ఫెయిల్ పర్సంటేజ్ ఎంత, ర్యాంక్ టాప్ 10 ర్యాంకర్స్ ఎవరు, ఇటువంటి క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఉందనుకుందాం. సో నేను ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ కి మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇలాంటి డాక్యుమెంట్ నీకు ఒక 10 డాక్యుమెంట్లు ఇస్తున్నాను, 10 డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి. ప్రతి డాక్యుమెంట్ రీడ్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ డేటు, పాస్ పర్సంటేజ్, ఫెయిల్ పర్సంటేజ్, టాప్ 5 ర్యాంకర్స్, ఆ టాప్ 10 ర్యాంకర్స్, అలా ఇలాంటివన్నీ మీరు సపరేట్ గా నోట్ డౌన్ చేసి నాకు సమ్మరీ ఇవ్వండి అని అన్నాను అనుకోండి. సో ఫర్ ఎవ్రీ 1 person, let us say person is taking 1 hour of time to read one document at a time and understand it and get the critical information from it. సో ఇటువంటి టాస్క్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేసి ఈ మోడల్ కి ఇటువంటి డాక్యుమెంట్స్ తో ట్రైనింగ్ ఇస్తాను అనమాట. ఓకే, నా డాక్యుమెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి, వీటిలో నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇటువంటిది, నువ్వు ఇలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అని మొత్తం నాకు ఇవి డీటెయిల్డ్ గా చెప్తాను. ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ మోడల్ ఏం చేస్తుంది, విత్ ఇన్ 3 to 5 seconds లో ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేసేది, డేటాలో ఉన్న క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అదే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి సమ్మరైజ్ చేసి నాకు ఇచ్చేస్తుంది 3 to 5 seconds లో. ఒక పర్సన్ 1 hour లో చేసే జాబ్ ఒక మిషన్ 3 to 5 seconds లో చేసి ఇచ్చేస్తుంది నాకు. హౌ ఎఫిషియంట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే హ్యూమన్ ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎర్రర్స్. హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ కామన్. మనం హ్యూమన్ కూడా ఏమీ అనలేం, ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్స్, వీఆర్ బౌండ్ టు డూ మిస్టేక్స్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ మిస్టేక్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనం మిస్టేక్ చేయడం తప్పు కాదు, మిస్టేక్ చేసిన తర్వాత ఆ మిస్టేక్ నుంచి నేర్చుకోవడం, ఆ మిస్టేక్ మళ్ళీ తిరిగి చేయకుండా ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అలాగే అటువంటి హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ అసలు ఈ మోడల్ అనే కాన్సెప్టే లేదు యాక్చువల్గా మోడల్స్ మిషన్స్ లో. మిషన్ ఇస్ ఎ మిషన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ హ్యూమన్. సో వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్. సో డేటా సైన్స్ ఏంటంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మన డేటా ఏఐకి. మనకి ఏ అప్లికేషన్ లో అయినా సరే, కంప్యూటర్ విజన్ లో కావచ్చు, జనరేటివ్ AI లో కావచ్చు, అండ్ NLPలో టైమ్ సిరీస్ దేంట్లోనే కావచ్చు. సో ఒక హ్యూమన్ చేసే పనిని మిషన్ కూడా చేయగలదు విత్ ఇన్ ఎ వెరీ ఫ్రాక్షన్ సెకండ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ ఫాస్టర్ అండ్ యాక్యురేట్లీ. అటువంటి ప్లేసెస్ లో డేటా సైన్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. క్లియర్?
that is the data science actually. Okay, సార్ మరి మీరు ఇంత డేటా 10 millions ఆఫ్ డేటా, 2 millions ఆఫ్ డేటా, 5 millions ఆఫ్ డేటా కావాలి కదా ట్రైనింగ్ కి, మరి అంత డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో అసలు ఇది క్వశ్చనే కాదు. ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్నెట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ లైక్ మోర్ దెన్ 70 years ప్లస్ ఇయర్స్ అవుతుంది అనమాట ఇంటర్నెట్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి. సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రతి బిజినెస్ లో వాళ్ళ డేటాని ఎవరైతే స్టోర్ చేసుకుంటున్నారో ఆ పెద్ద పెద్ద సర్వర్స్ లో డేటాని అంతే స్టోర్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఆ చేసుకున్న డేటాని మొత్తాన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ కి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్స్ కి యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అమెజాన్.com తీసుకున్నాం అనుకోండి, అమెజాన్.in. సో అమెజాన్ లో మీరు ఊహించండి, ఇండియా వైడ్ ఎంతమంది కస్టమర్స్ క్లయింట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని పర్చేస్ చేస్తుంటారు, ఎంతమంది సిటీస్ లో ఉన్నారు, ఎంతమంది విలేజెస్ లో ఉన్నారు. సో డిఫరెంట్ లాట్ ఆఫ్, సో ఎప్పటి నుంచి అమెజాన్ ఉంది, లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 25 years ప్లస్ నుంచి అమెజాన్ ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ 25 years నుంచి వాళ్ళ ఓన్ డేటా వాళ్ళ బిజినెస్ సంబంధించిన వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది. ఆ డేటాని యూజ్ చేసి సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఎంత కొనాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్స్ ఎన్ని స్టాక్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్ ని పెట్టుకోవాలి మన డిఫరెంట్ వెండర్స్ నుంచి అంటే, సో ఒక మోడల్ అనలైజ్ చేసి లాస్ట్ 20 years నుంచి ల్యాప్టాప్స్ ని ఎవరు కొంటున్నారు, ఏ సిటీస్ లో వాళ్ళు కొంటున్నారు, ఆర్ మేబీ ఏ విలేజ్ లో వాళ్ళు కొంటున్నారు, విలేజెస్ ఎక్కువ కొంటున్నారా, అర్బనర్స్ ఎక్కువ కొంటున్నారా, స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ కొంటున్నారా, ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ఎక్కువ కొంటున్నారు, అన్నిటిని అనలైజ్ చేసి ఓకే మీరు బెటర్ టు హ్యావ్ ఎ ల్యాప్టాప్ స్టాక్ ఆఫ్ లైక్ 70,000 to 1 lakh ల్యాప్టాప్స్ విత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 1 month అని అదే సజెస్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. బికాస్ ఆఫ్ ద లా, బికాస్ ఆఫ్ బేస్డ్ అపాన్ లాస్ట్ 20 years ఆఫ్ డేటాని యూస్ చేసుకొని దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఈ సజెషన్ మనకి ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సజెషన్ మనకి ఇవ్వాలి అంటే ఒక హ్యూమన్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ టైం, రైట్? ఎందుకంటే 20 years డేటాని ల్యాప్టాప్ ప్రొడక్ట్స్ మీద సెర్చ్ చేయాలంటే హీ హాస్ టు సెర్చ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్, హీ హాస్ టు అనలైజ్ మోర్ అండ్ హీ హాస్ టు లైక్ మేక్ సమ్ కంక్లూజన్స్ అండ్ సో మెనీ కంక్లూజన్స్ వస్తే కంక్లూజన్ నుంచి ఫైనల్ గా ఒక కంక్లూజన్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్ లైక్ డేస్ ఆఫ్ టైం. బట్ మిషన్ మోడల్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, లైక్ మాక్సిమం లైక్ 5 seconds 7 seconds లో మనకి డేటా ఇచ్చేస్తుంది, ఈ కంక్లూజన్ ఇచ్చేస్తుంది. ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ద డేటా, బికాస్ మనకి ఎప్పటి నుంచో ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ స్టోరింగ్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ఇంటర్నెట్, ఇన్ ద బ్లాగ్స్ ఆర్ దేర్ బిజినెసెస్, వెబ్సైట్స్, అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్ ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆ డేటాను మొత్తం ఫెచ్ చేసి ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ కి వాడుకుంటున్నారు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్స్ కి యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ద డేటా. డేటా ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ డేటా ఈస్ అవైలబుల్. ఓకే, సో పర్పస్ ఆఫ్ ద డేటా సైన్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సెడ్ దట్ మీరు ఒక మోడల్ ని బిల్డ్ చేసి దాన్ని ట్రైన్ చేస్తే, యూజింగ్ ద డేటా ట్రైన్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 10 millions ఆఫ్ డేటాని ట్రైన్ చేస్తే ఈ మోడల్ క్యాన్ డూ లాట్ ఆఫ్ మిరకిల్స్. చాలా డిఫరెంట్ టాస్క్ల కింద వాడుకోవచ్చు. ఈ డేటాని ఫస్ట్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది ఏమన్నా, మీకు ఏది అంటే మీరు ఇచ్చిన డేటాని బట్టి మీకు ఏదైనా ప్రిడిక్షన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఏం జరగబోతుంది నాకంటే ఇట్ విల్ మేక్ సమ్ ప్రిడిక్షన్స్ అలాంగ్ విత్ ద యాక్యురసీ. ఓకే, నేను ఎంత ప్రిడిక్షన్ చేశాను, లైక్ 97% మై ప్రిడిక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్, ఆర్ మేబీ 87%, 93% ఆర్ 62%, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్ కూడా అనేది కూడా ఇప్పుడు మోడల్ చెప్తుంది. మోడల్ కెన్ అనలైజ్ సంథింగ్, మోడల్ కెన్ క్లాసిఫై సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎగ్జామ్ రాశాను, పాస్ అవుతానా ఫెయిల్ అవుతానా, based upon my previous examinations and lot of data and lot of things and etc, toughness paper and data of examinations and so many things అన్నిటిని కన్సిడర్ చేసుకొని ఎస్ నువ్వు పాస్ అవుతావా ఫెయిల్ అవుతావా చెప్తుంది అనమాట మోడల్, ఇఫ్ వీ ట్రైన్ ద మోడల్ ప్రాపర్లీ. ఇటువంటి డిఫరెంట్ మిరాకిల్స్ ని మోడల్స్ కెన్ డూ. బట్ మనం మోడల్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు, మోడల్ ట్రైన్ చేసినప్పుడు మనం ఈ మోడల్ ని ఎందుకోసం వాడుకుంటున్నామో మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. Are we building this model and training this model for prediction purpose, or for an analysis purpose, or for a classify purpose? ఏ కోసం. సో ఆ టాస్క్ మాత్రం ఈ మోడల్ చేస్తుంది. ఒక్కొక్క టాస్క్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ మోడల్ స్పెషలైజ్డ్ అనమాట. ప్రతి మోడల్ అన్ని టాస్క్లు చేయదు. మీరు ఏ టాస్క్ కావాలో ఆ టాస్క్ కి సంబంధించిన స్పెషలైజ్డ్ మోడల్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ మోడల్స్ నుంచి మీరు ఏదో ఒక మోడల్ పిక్ చేసుకోవాలి, చేసుకొని దాన్ని ట్రైన్ చేయాలి. సో మోడల్స్ క్యాన్ డూ ప్రిడిక్షన్స్,
Identify pattern means it can able to do analysis, and it can also classify. సో ఎందుకు ప్రిడిక్షన్స్ చేసుకుంటున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రిడిక్షన్ చేయాలనుకున్నాను. ప్రిడిక్షన్ బేస్ మీద నా బిజినెస్ డెసిషన్ నేను చేంజ్ చేసుకుంటాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈరోజు బిజినెస్ ఉంది. బిజినెస్ ఏంటంటే, సో నాకు ఆల్రెడీ లెట్ అస్ సే ట్రావెల్స్ అనే బిజినెస్ ఉంది. ఆల్రెడీ నాకు 10 బసెస్ ఉన్నాయి. సో నాకు ఒక కొత్త బస్సు కొనాలనుకుంటున్నాను. ఈ కొత్త బస్సు నేను కొంటాను. కొని ఏ రూట్‌లో పెట్టాలి? ఇప్పుడు అది నా డౌట్. హైదరాబాద్ టు బెంగుళూరు పెట్టాలా? హైదరాబాద్ టు చెన్నయ్యా? లేకపోతే హైదరాబాద్ టు ముంబయ్యా? లేకపోతే హైదరాబాద్ టు పూణేనా? ఎక్కడ పెట్టాలి? అప్పుడు ఏం చేస్తది? నేను ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేసుకుంటే, నా లాస్ట్ ఈ ట్రావెలర్స్‌లో ఉన్న లాస్ట్ ఒక 10 ఇయర్స్ డేటాని మొత్తం నేను కలెక్ట్ చేసుకొని, ఆ డేటా మోడల్‌కి బిల్డ్ చేసి ఇస్తే, మోడల్ ఏం చేస్తదంటే, నేనేం చెప్తా, అనాలిసిస్ పర్పస్ కోసం ఈ మోడల్‌ని బిల్డ్ చేస్తున్నా. మోడల్ విల్ అనలైజ్ అండ్ అండర్‌స్టాండ్ ఓకే. లాస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి మీకున్న డిఫరెంట్ 10 బసెస్ ఏ రూట్స్‌లో ఉన్నాయి? వాటి యొక్క రెవెన్యూ ఎంత? ఎన్ని టికెట్స్ ఎంత బుక్ అవుతున్నాయి? అకామిడేషన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత? ఎప్పుడు మీకు లాసెస్ వచ్చినాయి? ఎప్పుడు మీకు ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి? వీటన్నిటిని ఈ మోడల్ అనలైజ్ చేసి, ఆ మోడల్ బేస్డ్ అపాన్ ద మోడల్స్ అనాలిసిస్, మోడల్ విల్ గివ్ యూ సమ్ analysis conclusion saying that, hey, it's better to put your new bus between the Hyderabad to, for example, Amravati. You may get some, let us say, good revenue of $20,000 in the next 1 year. If you keep your bus in Hyderabad to, let us say, Chennai, and you may get some $17,000 at the revenue. సో ఇటువంటి అనాలిసిస్ కూడా ఈ రెవెన్యూస్ మనకి మోడల్ ఇస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఈ అనాలిసిస్ బేస్ మీద నేను ఐ కెన్ టేక్ మై డెసిషన్. ఓకే, నా కొత్త బస్ ని ఏ రూట్ లో వేసుకోవాలో నా డెసిషన్ నేను తీసుకుంటాను. డెసిషన్ మేకింగ్. బట్ ఐ మే నాట్ టేక్ ద డెసిషన్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ మోడల్ ఈస్ సజెస్టింగ్. బట్ ఇది మోడల్ సజెస్ట్ చేస్తుంది రెవెన్యూ పరంగా. ఐ విల్ టేక్ సమ్ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, చెన్నై అంటే కొంచెం మేబీ డ్రైవర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్? నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ లైక్ అమరావతి. అదర్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ లైక్ హైదరాబాద్ టు సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్ లొకేషన్. మాకు ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ బాగా బెస్ట్, ఎందుకంటే డ్రైవర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉండదు, అన్ని ప్రాబ్లమ్. సో ఐ టేక్ మై డెసిషన్. సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ మై బిజినెస్. ఐ కెన్ ఏబుల్ టు లైక్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మన బిజినెస్ ఎఫిషియన్సీని పెంచుకోవచ్చు. లాట్ ఆఫ్ పర్పసెస్ కోసం మనం ప్రిడిక్షన్ యూజ్ చేసుకుంటాం, అనాలిసిస్ యూజ్ చేసుకుంటాం, క్లాసిఫై యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇట్స్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ పర్పస్ ఆఫ్ s- yes, guys. Sir is joining. Just a moment. Just a moment, guys. Yes, yes. I'm very sorry, guys. So sorry, I got disconnected, I think. Okay, let me change my network. Okay, network looks good. Okay, somehow it disconnected. Okay, so yeah, I think. So Srijana, can you please give me the host access? Sir, you're already host, sir. Okay, but okay, I just host. I'm still getting the message. So Okay, now I am the host. Okay, again removed actually. Okay, now I got the access. Yeah. Okay, so yeah, sorry for that. Like I got disconnected for a few minutes actually. The purpose of the data science is, సో మనం డేటా సైన్స్ యూజ్ చేసి ప్రిడిక్షన్స్ చేయొచ్చు, అండ్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, అండ్
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఎడ్జెక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఒక ట్రావెల్ బిజినెస్ ఉంటే నాకు ఆల్రెడీ 10 బస్సెస్ ఉన్నాయి. 10 బస్సెస్ నేను డిఫరెంట్ రూట్స్లో నేను ఐఎమ్ రన్నింగ్ మై బిజినెస్, లైక్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు టు చెన్నై టు ముంబై టు పూణే ఆర్ టు అమరావతి అండ్ ఎక్సెట్రా. నేను కొత్త బస్సు ఒకటి కొంటున్నాను. ఈ కొత్త బస్సుని ఏ రూట్లో పెడితే నాకు బెస్ట్, ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తుంది, ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేసి ఆ మోడల్కి నా లాస్ట్ 10 ఇయర్స్లో ఉన్న డేటా మొత్తం, ఎన్ని బస్సెస్, ఎన్ని రూట్స్, రూట్ ఉన్న ప్రతి ఆక్యుపెన్సీ, బస్ ఆక్యుపెన్సీ అండ్ బస్ రెవెన్యూ ఎంత వచ్చింది మొత్తం ఫీడ్ చేస్తే ఆ డేటాతో మోడల్ ట్రైన్ అయిన తర్వాత, సో నాకు అనాలిసిస్ పర్పస్ కోసం నేను ఈ మోడల్ని వాడుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఈ మోడల్ ఏం చేస్తుంది, ఈ డేటాను మొత్తం ట్రైన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి మోడల్కి, హే నాకు కొత్త బస్సు ఉంది, కొత్త బస్సు నేను ఏ రూట్లో పెడితే నాకు ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తుంది అంటే, మోడల్ ఈ మొత్తం అనాలిసిస్ చేసి based upon the analysis, it is going to suggest you some suggestions. మీరు హైదరాబాద్ టు అమరావతి రూట్లో పెడితే $20,000 పర్ ఇయర్ మీకు రెవెన్యూ వస్తుంది, హైదరాబాద్ టు చెన్నై పెడితే $70,000 పర్ ఇయర్ మీకు రెవెన్యూ వస్తుంది అని ఇలా కొన్ని సజెషన్స్ చేస్తాను అనమాట. సజెషన్స్ చేసిన తర్వాత మేబీ మే నాట్ బి ఫాలోయింగ్ ద బెస్ట్ సజెషన్, నా ఈ సజెషన్స్ బేస్ మీద నా డెసిషన్ నేను తీసుకుంటా. ఒకవేళ అమరావతి రూట్లో ఓకే డ్రైవర్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, చెన్నై రూట్లో లైక్ ఇట్స్ రూట్ లెంత్ ప్రాబ్లం, రూట్ ప్రాబ్లం, హైదరాబాద్ టు పూణే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ రూట్ అండ్ నో క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఐ కెన్ జస్ట్ టేక్ దిస్ థర్డ్ ఆప్షన్ యాజ్ ఎ బెస్ట్ ఆప్షన్ అకార్డింగ్ టు మై బిజినెస్ కండిషన్స్. సో ఇటువంటి సజెషన్స్ కూడా నా బిజినెస్ లో నేను యూజ్ చేసుకుంటాను. సో ఈ బిజినెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, నా డెసిషన్ మేకింగ్ లో నేను ఎనాలిసిస్ వాడుకోవచ్చు, క్లాస్ ప్రెడిక్షన్స్ వాడుకోవచ్చు. సో there is no where the data science is not useful. ఒక్కోసారి మా ఆఫీస్లో నా ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్లు చూస్తే నాకే స్టన్నింగ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇటువంటి ప్లేసుల్లో కూడా ఏఐని వాడుతున్నారా? ఇట్స్ ఎ వెరీ పెక్యూలియర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్స్. సో ఇట్స్ నో సెక్టార్ ఈజ్ ఎక్సెప్షనల్ టు డేటా సైన్స్ ఆర్ నో సెక్టార్ ఈజ్ ఎక్సెప్షనల్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నౌడేస్. ప్రతి సెక్టార్, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓకే నేను ఎలా నా మిషన్ వర్క్ ని ఆర్ హ్యూమన్ వర్క్ ని మిషన్ తో నేను రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ మోర్ ప్రొడక్టివ్ వర్క్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ మై మోర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్, ఇవన్నీ అనేది వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. కాస్ట్ ఒకటే, కాస్ట్ కటింగ్ అండ్ మోర్ ప్రొడక్టివిటీ, మోర్ బిజినెస్, మోర్ రెవెన్యూ, మోర్ ప్రాఫిట్స్. ద పర్పస్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ హ్యూజ్ నౌడేస్, వెరీ హ్యూజ్. యూ కాంట్ ప్రిడిక్ట్ ఇట్. ఓకే, అసలు ఈ డేటా సైన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సో డేటా సైన్స్ వర్క్ ఓకే నేను మీకు సింపుల్ గా 3 స్టెప్స్ లో పెట్టాను, బట్ ఇట్స్ అ బిట్ మోర్ స్టెప్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్. మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రిడిక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ప్రిడిక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక హౌస్ తీసుకుంటారనుకుంటున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లో ఒక హౌస్ కొనాలనుకుంటున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ చాలా మంది హౌసెస్ మీరు చూసారు. ప్రతి హౌస్ ఓకే మీకు కొన్ని హౌసెస్ నచ్చినాయి. ఆ నచ్చిన హౌసెస్ కాస్ట్ ఓకే, మీకు ఫస్ట్ గా నచ్చిన కాస్ట్ వచ్చేసి 50 lakhs హౌస్ ఉంటే నెక్స్ట్ వచ్చింది 45 lakhs అండ్ థర్డ్ 65 lakhs. డిఫరెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఉన్నాయి. ఇందులో మీకు వచ్చిన ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటంటే, ఓకే నాకు బిల్డర్ చెప్పి నాకు ఫస్ట్ నచ్చిన హౌస్ 50 lakhs చెప్తున్నాను, ఇది నిజంగా 50 lakhs ఉంటుందా ఉండదా, ఆర్ ఆమె గెటింగ్ చీటెడ్? జనరల్ గా ఎవరికైనా వచ్చే డౌట్. సో అప్పుడు మన మోడల్ ఏం చేస్తంటే, ఓకే మీకు ఏదైతే హౌస్ నచ్చిందో ఆ హౌస్ రీజనబుల్ గా అసలు ఎంత వాల్యూ ఉండాలి అనేది మన మోడల్ చెప్పుద్ది. సో మోడల్ చెప్పిన వాల్యూ, మీరు బిల్డర్ చెప్పిన వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ గా ఆల్మోస్ట్ నియర్ గా ఉంటే ఎస్ యూ కెన్ గో హెడ్ టు టేక్ ఏ పర్చేస్ ద హౌస్. ఒక లార్జ్ డిఫరెన్స్ ఉంది అనుకోండి, అంటే మోడల్ చెప్పిన వాల్యూ కన్నా బిల్డర్ చెప్పిన వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, దెన్ ఎస్ దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. యూజర్ ఈస్ హైకింగ్, ద బిల్డర్ ఈస్ హైకింగ్ దేర్ హౌసెస్ వైల్ సెల్లింగ్. అమ్ముకునేటప్పుడు వాళ్ళ హౌసెస్ గురించి ఎక్కువ వాల్యూస్ చెప్పుకున్నారు. ఒకవేళ రీజనబుల్లీ మీకు గుడ్ వాల్యూ ఇంకా తక్కువ వాల్యూ దొరికింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ ఐడియల్ గా యాక్చువల్ గా ఈ ఏరియాలో ఈ హౌస్ కి యాక్చువల్ గా మనకు 35 lakhs ఉండాలనుకుంటే 45 ఓకే మేబీ 25 ఎందుకు ఉంది, అంత తక్కువ ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఈ హౌస్ లో? సంథింగ్ యూ మే గెట్ సమ్ డౌట్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎంక్వైరీ అబౌట్ ద హౌస్. సో ఇటువంటి ఎన్ని కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇటువంటి మా మోడల్ అనుకోండి, అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, హైదరాబాద్ లో డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో డిఫరెంట్ ఆర్ మేబీ సబ్ ఏరియాస్ లో హౌసెస్, వాటి లైక్ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ కావచ్చు, అపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, వాటి ఏరియాస్, వాటి లైఫ్ ఎంత అపార్ట్మెంట్ హౌస్ లైఫ్ అని వీటన్నిటిని డేటా మొత్తం గ్యాదర్ చేసి ఒక 10 millions ఆఫ్ డేటా నేను గ్యాదర్ చేశాను. ఈ గ్యాదర్ చేసి వీటన్నిటికీ ఆ మోడల్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. అప్పుడు ఈ మోడల్ ఏం చేస్తే, ఎస్ దిస్ మోడల్ ఈజ్ రెడీ టు ప్రెడిక్ట్ ఎనీ హౌస్ ప్రైస్. అటువంటి ట్రైన్డ్ మోడల్ కి నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే, నా ఏరియా ఈ నేమ్ ఇది,
నా సబ్ ఏరియా నేమ్ ఇది, నా అపార్ట్మెంట్ ఏరియా ఎంత, లైక్ 1400 స్క్వేర్ ఫీట్, అండ్ ప్రైమ్ ఏరియా కాదా, అండ్ ఆ హౌస్ పర్సన్ లైఫ్ ఎంత, ఆల్రెడీ 10 years అయింది హౌస్ కట్టి, ఇటువంటి డేటా అంతా ఇస్తే ఆ డేటాని బట్టి హౌస్ దాని ప్రైస్ ఎంతో ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది, మన మోడల్ ఎంత ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది, 35 lakhs అని డిసైడ్ చేసింది. అప్పుడు మీకు మీ సెల్లర్ చెప్తున్న వాల్యూ అంత, మీకు మోడల్ ప్రిడిక్ట్ చేసిన వాల్యూ అంత, రెండు నియర్గా ఉంటే ఎస్ యూ కెన్ గో హెడ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నాట్ నియర్ దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇది జనరల్గా. బట్ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటి, ట్రైనింగ్ లో ఏంటంటే నాట్ లైక్ జస్ట్ గెటింగ్ ఆఫ్ 10 billions ఆఫ్ డేటా ఫర్ ద లాస్ట్ 10 years ఆర్ 15 years అండ్ జస్ట్ ట్రైన్ ద మోడల్. ట్రైనింగ్ ఆఫ్ మోడల్ అంటే ప్రతి మోడల్ కి ఒక ట్రైనింగ్ అల్గరిథము, ప్రిడిక్షన్ అల్గరిథము, అండ్ కాస్ట్ ఫంక్షన్స్, చాలా చాలా ఉంటుంది యాక్చువల్ మ్యాథమెటిక్స్ బిహైండ్ ఇట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు ఒక మోడల్ ఫస్ట్ డేటా తీసుకున్న తర్వాత ఈ డేటాలో ఫస్ట్ మీరు డేటాని ప్రాసెస్ చేయాలి ఫస్ట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ డేటా రాగానే తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కాదనమాట. డేటాని ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి, ఇచ్చిన డేటాలో అసలు డూప్లికేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అసలు అన్రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉందా, రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అసలు మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయి, వాల్యూస్ ఏమైనా మిస్ అయ్యి ఉన్నాయా, అన్ని ప్రాపర్ గా ఫిల్ అయినాయా, అసలు అవన్నీ కరెక్ట్ వాల్యూనేనా కాదా, ఇవన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేసుకొని వాటిని అనాలిసిస్ చేసుకొని ఏమైనా మిస్సింగ్ వాల్యూస్ డూప్లికేట్స్ ఉంటే రిమూవ్ చేసి, మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే వాటిని ఫిల్ చేసి, చాలా తతంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇవన్నీ చేసిందో ప్రాసెస్ అంతా ప్యూరిఫై అయిపోద్ది, డేటా అంతా కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ డేటా అవుద్ది అనమాట. ఈ పర్ఫెక్ట్ డేటాని తీసుకొని వెళ్ళి మనం మోడల్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. సో ట్రైనింగ్ లో కూడా మళ్ళీ ట్రైనింగ్ అల్గరిథమ్స్ ఉంటుంది, అండ్ అగైన్ వాలిడేషన్ అల్గరిథమ్స్, ఇవాల్యుయేషన్ అల్గరిథమ్స్, కాస్ట్ ఫంక్షన్స్, అండ్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ప్రతి అల్గరిథమ్ కి బిహైండ్ దెర్ ఈస్ సమ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ సైడ్ ఇట్. సో అప్పుడు మోడల్ మొత్తాన్ని ట్రైన్ చేసి పర్ఫెక్ట్ డేటా ట్రైన్ చేస్తే మోడల్ ఈజ్ బికమింగ్ ఏ గుడ్ మోడల్ వాట్ కెన్ డూ ఏ టాస్క్ ఫర్ యూ. మీకు నచ్చిన టాస్క్ ఆ మోడల్ చేసి పెట్టుతారు. సో అంటే కరెక్ట్ ద డేటా, analyze the data and verify the data and train the model. So after the model is trained, the model is ready for making the predictions or like analysis or maybe like classifications. మీకు ఏ టాస్క్ కావాలంటే ఆ టాస్క్ చేస్తుంది. టాస్క్ ని బట్టి మీరు మోడల్ చూస్ చేసుకోవాలి. దెర్ లాట్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఇన్ ద డేటా సైన్స్ ఆర్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆర్ డీప్ లెర్నింగ్. లాట్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఏ మోడల్ చూస్ చేసుకోవాలంటే మీకు అవసరమైన టాస్క్ ఏంటి, మీరు క్లాసిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, ప్రిడిక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, ఎనలైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, సమ్మరైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, క్లస్టరింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, దీన్ని బట్టి ప్రతి టాస్క్ కి ఒక డిఫరెంట్ కపుల్ ఆఫ్ మోడల్స్, నాట్ కపుల్ ఆఫ్ లైక్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఆ మోడల్లో మీ బెస్ట్ మోడల్ మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ హౌ ద డేటా సైన్స్ ఎనీ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇలాగే పనిచేస్తుంది. డేటా వస్తుంది, డేటాని మీరు ప్రాసెస్ చేయాలి, వెరిఫై చేయాలి, డేటాని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఆ డేటాని యూజ్ చేసి మంచి మోడల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన టాస్క్కి సంబంధించి ఆ మోడల్ని ఆ డేటాతో ట్రైన్ చేసేయాలి, తర్వాత టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ టెస్టింగ్ కూడా అంత బాగా మోడల్ టెస్టింగ్ బాగుంది, బాగా ప్రిడిక్షన్ చేస్తుంది అనుకుంటే దెన్ దట్ మోడల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ద గుడ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఆర్ గుడ్ అనాలిసిస్ ఆర్ గుడ్ క్లాసిఫికేషన్స్. This is how the data science project or data science is going to work. ఓకే. సో మనకి ఈ కోర్స్‌లో మనకున్న మాడ్యూల్స్ ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ మనకు ఈ కోర్స్‌లో మీకు ఎటువంటి ప్రీ రిక్విజిట్స్ అక్కర్లేదు. జనరల్‌గా డేటా సైన్స్ అంటే జనరల్‌గా వాళ్ళు మిషన్ లెర్నింగ్ నుంచి మొదలుపెడతారు. మీకు మిషన్ లెర్నింగ్ రావాలంటే ముందు బేసిక్‌గా మీకు పైథాన్ వచ్చుండాలి, డేటా లైబ్రరీస్ నంపై, పాండాస్ ఇవన్నీ వచ్చుండాలి. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. బట్ ఈ కోర్స్‌కి మీకు ఎటువంటి ప్రీ రిక్విజిట్స్ అక్కర్లేదు. వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఈజ్ కోర్ పైథాన్. కోర్ పైథాన్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్, బేసిక్ పైథాన్ అన్నీ కలిపింది కోర్ పైథాన్ అన్నమాట. కోర్ పైథాన్ అంటే లైక్ నార్మల్ సింపుల్ లిస్ట్, టపుల్స్ అండ్ డిక్షనరీస్ అండ్ ఫంక్షన్స్ చెప్పేసి వదిలేసి దట్స్ నాట్ లైక్ దట్. We are going to cover the advanced topics also called inheritance, polymorphism, classes, attributes, and also like slots, properties, uh, so decorators, so many things are there. Operator overloading concept. So many concepts will be there. All advanced concepts also we're going to discuss in the core Python. After that, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పర్టికులర్గా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ చేసే వాళ్ళకి ఈ టాపిక్ పెద్ద అవసరం లేదు, కానీ డేటా ఇంజనీరింగ్ కానీ పర్టికులర్గా డేటా సైన్స్ చేసే వాళ్ళకి ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, నాట్ ఓన్లీ లైక్ డేటా సైన్స్ పీపుల్, బట్ జనరల్గా పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ పీపుల్ కావచ్చు, మీరు ఎవరైనా అడగండి పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏ లెవెల్కి వచ్చారని అడగండి. అసలు చాలా మంది నాకు తెలిసినంత వరకు రాదు, వచ్చినా కూడా బేసిక్ 1 or 2 కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అవ్వచ్చు. బట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్
అండ్ ఇట్ ఈస్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డేటా సైంటిస్ట్ పీపుల్. ఈ రెండు వస్తాయి. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ విత్ ద డేటా లైబ్రరీ. డేటా లైబ్రరీస్లో NumPy అంటే స్టాండ్స్ ఫర్ న్యూమరికల్ పైథాన్, and also like pandas, one more library called pandas, and also like a small thing is matplotlib. సో ఈ 3 లైబ్రరీస్ ఎందుకంటే మీరు డేటాతో డీల్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి మీకు డేటా సైన్స్ అంటే ప్రతి అల్గరిథంలో లాట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది. మ్యాథమెటిక్స్ అంటే సో మెనీ ఆఫ్ న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని NumPyలో హ్యాపీగా NumPy చాలా ఫాస్ట్గా ఎఫిషియెంట్గా చేసి పెడుతుంది. అండ్ మీకు డేటా అంటే లైక్ జనరల్గా మీకు ఎక్సెల్ ఫార్మాట్స్లో డేటా ఉంది, డేటాబేస్లో ఉండొచ్చు. సో డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ డేటా అంటే లైక్ టేబుల్ ఫార్మాటెడ్ డేటా ఉంటుంది. ఆ పాండా డేటాని ఎటువంటి మ్యానిపులేషన్స్ చేయాలన్నా, డేటాని కొత్త కాలం క్రియేట్ చేయాలన్నా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలన్నా, క్లీన్ చేయాలన్నా, డూప్లికేట్స్ని రిమూవ్ చేయాలన్నా, కొత్త వాల్యూస్ని ఫిల్ చేయాలన్నా, ఎనీ ఆపరేషన్స్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్, పాండాస్ ఈస్ ద బెస్ట్ చాయిస్. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ చాయిస్. మీరు ఇచ్చిన డేటా అనాలిసిస్ చేసిన డయాగ్రమాటిక్ ప్రాబ్లం రిప్రజెంట్ చేసిన గ్రాఫ్స్ పెట్టాలన్నా, పై చార్ట్స్, డోనట్ చార్ట్స్, బార్ చార్ట్స్ అండ్ లైక్ అనాలిసిస్ లైక్ గ్రాఫ్, సింపుల్ గ్రాఫ్స్ ఏది పెట్టాలన్నా మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ ఈస్ ఎ వెరీ బేసిక్ library which is available to draw any plots, any diagrams based upon the data. సో ఎన్ని డేటా లైబ్రరీస్లో కవర్ అవుతాయి. దాని తర్వాత మిషన్ లెర్నింగ్, ఆల్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ ఫండమెంటల్ టాపిక్స్ ఉంటుంది. సో మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ప్రతి మిషన్ లెర్నింగ్లో, డీప్ లెర్నింగ్లో ప్రతి చోట ప్రతి అల్గరిథం మోడల్కి అల్గరిథం వెనక మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది. సో మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మనకి లీనియర్ ఆల్జీబ్రా అండ్ డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్, సింప్లీ స్టాట్స్ అంటాం మేము, స్టాట్స్. సో ఈ 4 టాపిక్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఈ 4 టాపిక్స్లో డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ బి ఎన్ ఎక్స్పర్ట్. మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాల్సిన, మీరే ఇక్కడ పిహెచ్డీలు అండ్ లేకపోతే ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ టాపిక్స్లో మీకు మన మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గరిథమ్స్కి అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ అల్గరిథమ్స్కి ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఈ 4 టాపిక్స్లో కావాలో అంత లెవెల్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మనం ఈ 4 సబ్జెక్ట్ ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఇన్ఫాక్ట్ లైక్ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ సఫిషియంట్. But since many of you already completed your intermediate many years back, మీకు కొంత మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. అవన్నీ నేను మళ్ళీ గుర్తు చేస్తాను. అండ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ దట్ మళ్ళీ ఇంకెంత అయితే ఎక్స్ట్రా కావాలో అంతవరకు మనం ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం. మనం ఈ 4 టాపిక్స్లో లీనియర్ ఆల్జీబ్రా, డిఫరెన్షియల్ క్యాలిక్యులస్, ప్రాబబిలిటీ, స్టాటిస్టిక్స్. ఆఫ్టర్ దెన్ డీప్ లెర్నింగ్ కూడా ఇంకో, సో ఆల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, వాటి అల్గరిథమ్స్ అండ్ కాస్ట్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం. అండ్ జనరేటివ్ ఈస్ అ వెరీ టాప్ బూమింగ్ రైట్ నౌ. ప్రతి డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్లో జనరేటివ్ ఏఐకి ఒక టాస్క్ గ్యారంటీగా 100% ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ బూమింగ్ రైట్ నౌ. సో జనరేటివ్ ఏఐ కోర్స్ మీద ఒక ఓవర్ వ్యూ కూడా నేను ఇస్తాను. సో జనరేటివ్ ఏఐ కోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ కోర్స్ యాక్చువల్లీ. లాట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద జనరేటివ్ ఏఐ. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ ద జనరేటివ్ ఏఐ, దట్ విల్ బి అగైన్ 5 more months యాక్చువల్లీ. సో జనరేటివ్ ఏఐ ఓవర్ వ్యూ మొత్తం కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, ఎలా వర్క్ అవుద్ది అన్ని కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే. సో డేటా సైన్స్ మార్కెట్ అంటే ఇంకా మార్కెట్ గురించి ఐ డోంట్ థింక్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ స్టిల్ ఐ విల్ గివ్ ఎ వెరీ బ్రీఫ్. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆర్ మేబీ మెనీ పీపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు డేటా సైన్స్ యూజ్ చెయ్యని ఫీల్డ్ అంటూ లేదు ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంత వరకు. ప్రతి ఫీల్డ్లో డేటా సైన్స్ అంటే ఐ కెన్ సే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎనీ ఫీల్డ్ లైక్ మీరు ఎనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫీల్డ్లో, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్లో, లైక్ అండ్ ఎనీ ఫీల్డ్, ఈ ఫీల్డ్ అని ఏ ఫీల్డ్ లేదు. ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలి అక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. చాట్ జీపీటీ ద టాప్ మోస్ట్ ఫేమస్ ఇన్ ద జనరేటివ్ ఏఐ టాప్ మోడల్స్ నౌ. చాట్ జీపీటీ మీకు అందరూ ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికి. టెస్లా కార్స్, కంప్యూటర్ విజన్ బేస్డ్ మోడల్స్. టెస్లా కార్స్ తినే ఉంటారు. సో అమెరికాలో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ పర్చేసింగ్ టెస్లా కార్ అంటే మీ డ్రైవర్ ఎవరు ఉండరు, మీరు అక్కడ కూర్చొని డెస్టినేషన్ లొకేషన్ పెట్టేసి మీ పనులు మీ ల్యాప్టాప్లో మీ వర్క్ మీరు చేసుకోవచ్చు. కార్ తీసుకెళ్ళి డెస్టినేషన్లో మేము డ్రాప్ చేసేస్తాం. సింపుల్. కంప్యూటర్ విజన్ బేస్డ్ మోడల్స్ ఆర్ బిల్ట్ దేర్. సో అసలు ఈవెన్ టాప్ మోస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్, బట్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్లూడ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్స్ ఫర్ దేర్ బిజినెస్ సమ్వేర్. ఎక్కడో ఒక చోట, ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో నాకు పీపుల్ వద్దు, మిషన్స్ పెట్టేసుకుందాం, మిషన్స్ చేసేస్తాయి వర్క్ అంతా. ఎనఫ్. is a very huge market, very huge market. I think that is the reason why many IIT colleges, IIIT colleges, BITS colleges also, they are introducing the
గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ ఇస్ ద డేటా సైన్స్ కోర్స్ నౌ. ఎందుకంటే అంత డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి అవి కూడా ఐఐటి కాలేజెస్, ట్రిపుల్ ఐటి కాలేజెస్ కూడా డేటా సైన్స్ ని గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాయి. ఒక స్పెషలైజేషన్ కింద యాడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ జాయినింగ్ ద డేటా సైన్స్ కోర్స్ ఓన్లీ నౌ. ఎందుకంటే దానికి అంత ఫ్యూచర్ ఉంది కాబట్టి, సింపుల్ నీడ్ ఉంది. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ మెన్షన్, లైక్ మనకి టోటల్ గా 13 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం. సో పైథాన్ లో కావచ్చు, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో కావచ్చు, మిషన్ లెర్నింగ్ లో కావచ్చు, సో మెనీ ప్లేసెస్ డేటా లైబ్రరీస్ లో కావచ్చు, అన్నిట్లో కూడా మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ 4 మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో డేటా సైన్స్ లో కూడా మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం చేస్తున్నాం. ఈ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలాంటివంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని మనం దగ్గరగా క్రియేట్ చేసాం అనమాట. సో అటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ని మేము మీకు ఇస్తాం. సో విల్ బి హెల్పింగ్ యూ టు కంప్లీట్ ద ప్రాజెక్ట్స్ బై యూ. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ లో ఏ డౌట్ ఉన్నా, లేకపోతే టెక్నికల్ గా ప్రాబ్లం వచ్చినా, లేకపోతే ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కోడ్ లో ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే, సో అప్లికేషన్స్ చూస్తే ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్. సో ఆ సెక్టార్, ఈ సెక్టార్, ఎనీ సెక్టార్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో కావచ్చు, హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ లో కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్, ఫైనాన్స్, బ్యాంకింగ్, కామర్స్, ఎనీ సెక్టర్ లో, ప్రతి సెక్టార్ లో కూడా సో డేటా సైన్స్ ఈజ్ ఎ మస్ట్. అది ఇట్స్ టేకింగ్ డూయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మిరకల్స్, యాక్చువల్లీ సింప్లీ మిరకల్స్. సో everyone is trying to include, okay, well, let us take the help of the data science, let us take the help of the artificial intelligence here. They are trying to do the cost cutting, they are trying to get the more productivity and baga accuracy, accurate predictions, accurate classifications అన్నీ వస్తున్నాయి. Then why we need to spend more time for giving the salaries for many people for doing the same task for days of time? మిషన్స్ నాకు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ లో టైమ్స్ లో చేసి పెట్టేస్తున్నాయి. దెన్ వై నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద డేస్ ఆఫ్ టైం? సో ఆ అప్లికేషన్, ఎనీ అప్లికేషన్ లో డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇస్ వెరీ వర్కింగ్, ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్. సో మెనీ బిగ్ బ్రాండ్స్ వాట్ ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ ద డేటా సైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్, చాలా మంది అకౌంట్స్ ఉంటాయి. మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడండి, ఫస్ట్ మీరు లాగిన్ అయ్యి, ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యి మీరు ఏదైనా ఒక 3 మూవీస్ చూడండి. జస్ట్ వాచ్ 3 మూవీస్. మీరు వాచ్ చేసిన ఈ 3 మూవీస్ బేస్ మీద మీకు ఎటువంటి మూవీస్ నచ్చుతున్నాయి అనే నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక అనాలిసిస్ చేసుకుంటుంది. చేసుకొని ఓకే, మీరు జనరల్ గా కామెడీ మూవీస్ చూస్తారు అనుకోండి, ఓకే మీకు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ మోర్ కామెడీ మూవీస్. ఓకే, మీరు ఈ మూవీ చూడండి, మీకు 97% నచ్చుద్ది. సెకండ్ ఇంకో కామెడీ మూవీ 82% నచ్చుద్ది. ఇలా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫేవరెట్ తో సహా మీకు కొన్ని మూవీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు? మీరు చూసిన మూవీస్ బేస్ మీద ఈ సజెషన్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ బిల్డ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో దట్ యూ డోంట్ నీడ్ టు సెర్చ్, ఓకే ఆ నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఇంకా కామెడీ మూవీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మీరు సెర్చ్ చేసుకున్నాక ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ గోయింగ్ టు సెర్చ్ ఫర్ యూ. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రిడిక్టింగ్, షోయింగ్ సమ్ సజెషన్స్ టు యూ టు వాచ్ దీస్ బెస్ట్ కామెడీ మూవీస్ ఇన్ నెట్ఫ్లిక్స్. సో లైక్ దిస్ మీకు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇటువంటి బిగ్ బ్రాండ్స్ లో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా బాగా యూజ్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ ఇంప్రూవ్డ్ దేర్ రెవెన్యూ అండ్ ప్రాఫిట్స్ అలాట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టాస్క్స్. సో మీకు జాబ్స్, ఏ జాబ్స్ ఉండేది? సో డేటా సైంటిస్ట్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఫండమెంటల్, ఎ వెరీ బిగ్ జాబ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ వెరీ హై పే సాలరీస్ రైట్ నౌ. ఓకే, చాలా పెద్ద పెద్ద పేస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే జాబ్స్ ఎక్కువ, పీపుల్ తక్కువ రైట్ నౌ ఇన్ ద కరెంట్ మార్కెట్. మేబీ ఆఫ్టర్ 10 years people are coming in the data scientist also, because nowadays everyone is joining the data science as a special course in the engineering. అందరూ వచ్చేస్తారు, అప్పుడు మేబీ సాలరీస్ తగ్గొచ్చు. బట్ రైట్ నౌ మాత్రం ఇస్ హ్యావింగ్ వెరీ హై పేస్ ఇన్ ద డేటా సైంటిస్ట్. అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్, సో మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ కి సంబంధించిన మోడల్స్ వాటన్నింటిని బిల్డ్ చేసి కూడా మీరు చేయొచ్చు. అండ్ డేటా ఇంజనీర్ అంటే డేటా ప్రాసెసింగ్ అంతా కూడా డేటా ఇంజనీర్ చేస్తారు అనమాట. అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్, సో ఇలాంటి చాలా రోల్స్ ఉన్నాయి, చాలా జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు బేసిక్ గా ఎక్కువ రోల్ ఎక్కడ యూజ్ అంటే డేటా సైంటిస్ట్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంటది. డేటా ఇంజనీర్ కూడా ఎక్కువ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎంఎల్ ఇంజనీర్ కూడా ఎక్కువ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ డేటా అనలిస్ట్ కూడా ఉంటాయి. బట్ ఇట్స్ లైక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద డేటా. But we are in the data scientist is going to build the models and train the models, and using that the model can able to predict something, it is going to classify something. Okay, so ఇటువంటి జాబ్ రోల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ ఈ జాబ్ రోల్స్ లో డేటా సైంటిస్ట్ కి ఎక్కువ పే ఉంది. డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్ ఎంఎల్ ఇంజనీర్ కి చాలా ఎక్కువ పేస్ ఉంటాయి. యాక్చువల్ గా హై సాలరీస్ విల్ బి ప్రొవైడ్ టు దెమ్ బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ లెస్. అండ్ దిస్ టెక్నాలజీ ఇస్ బూమింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ వెరీ ఫ్యూ ఇయర్స్. అండ్ అందరూ ఇప్పుడిప్పుడే రియలైజ్ అవుతున్నారు, ఓకే డేటా సైన్స్ కి మనం మూవ్ అవుదాం, ఎందుకంటే మన శాలరీస్ పెరుగుతాయి, మన కెరీర్ పెరుగుద్ది, మన వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి.
And ఇప్పుడు రియలైజ్ అవుతారా, then they are trying to move. Maybe after 10 years, the demand will be equal to supply, or maybe still demand will be high because demand is keep on increasing in this field, data science field. Okay. సో ఈ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఎవ్రీవన్ షుడ్ రిమెంబర్. ప్రతి క్లాస్, లైవ్ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది. రికార్డింగ్ మీకు ఇమ్మీడియట్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ మీకు షేర్ చేస్తాం. షేరింగ్ పర్పస్ ఏంటంటే, మీరు ఒకవేళ క్లాస్ ఎవరైనా వన్ క్లాస్ ఎవరైనా మిస్ అయినా, అటెండెన్స్ మిస్ అయినా, లైక్ బికాస్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ సంథింగ్, దే కెన్ ఏబుల్ టు వాచ్ ద రికార్డింగ్, ఆర్ దే కెన్ ఏబుల్ టు వాచ్ ద రికార్డింగ్, క్లాస్ రికార్డింగ్ ఫర్ రివైజింగ్ ద క్లాస్. డౌట్స్ ఉన్నా మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోవచ్చు. సో మెనీ పర్పసెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ వాచింగ్ ద క్లాస్ రికార్డింగ్స్. సో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అసైన్మెంట్స్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ కాల్. సో ప్రతి టాపిక్ మీ సబ్జెక్ట్, ప్రతి టాపిక్ సబ్ టాపిక్ మీద మీకు లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఏ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసిన దాంట్లో కనీసం ఒక 15 to 20 క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడుగుతాం, ప్రోగ్రామ్స్. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పర్పస్ ఏంటంటే, మీరు కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రామ్స్, నాట్ టు గెట్ ద రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్, రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ అసైన్మెంట్స్ పర్పస్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద కోడ్. మీరు ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తే అంత కోడ్ మీరు ఫాస్ట్ గా, ఎఫిషియెంట్ గా మీరు కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ జరుగుతుంది. క్విజ్ ఆర్ ఐ కెన్ సే వీక్లీ టెస్ట్, ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ప్రతి వీక్ మీకు ఫ్రమ్ ద థర్డ్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ ప్రతి వీక్ మీకు ఒక ఎగ్జామ్ పెడతాం. ఎగ్జామ్ లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ అంటే మీకు అది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు, ఆర్ మేబీ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు. సో మీరు విత్ ఇన్ మీకు ఇచ్చిన డ్యూ డేట్ టైంలో ఆ క్వశ్చన్స్ ని, ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి. ఆ ప్రోగ్రామ్స్, సో యాక్చువల్గా ఆ ప్రోగ్రామ్ కి యాక్చువల్గా కోడింగ్ ఎలా రాయాలని కూడా మేము ఇంకో క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు. సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ కంపేర్. ఓకే, నేను ఎలా రాశాను, సార్ ఎలా రాశారు, రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎలాగే ఎందుకు రాయాలి. మీకు డౌట్స్ రావచ్చు, డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోండి. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ దర్ సమ్ పీసెస్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎంత కాంప్లెక్స్ గా ఉంటాయి, మన లాజిక్ ఎంత కాంప్లెక్స్ గా బిల్డ్ చేయాలి, అల్గరిథమ్స్ ఎంత ఫాస్ట్ గా, మన ఏ మోడల్ పర్ఫెక్ట్ గా చూస్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు వీక్లీ టెస్ట్ లో మీకు మంచి ప్రాక్టీసింగ్ దొరుకుతుంది. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, మినీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అన్ని కూడా మీకు కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ మీద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా FLM ఈస్ కండక్టింగ్ సమ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆల్సో ఇన్ ది పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఎలా వస్తాయి, ప్రతి టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ప్రతి టాపిక్ లో ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ లో వస్తాయో కూడా నేను హైలైట్ చేస్తూనే ఉంటాను క్లాస్ లో. నేను డౌట్స్ ఉన్నా సార్, మీరు వెంటనే కూడా డౌట్స్, ఎనీ డౌట్ మీరు కెన్ స్టాప్ మీ రైట్ దేర్, యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్. డౌట్స్ కి మేము చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం, ఎందుకంటే చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే, మీకు డౌట్ రాగానే ఫస్ట్ అక్కడే ఆపేయండి, ఆ క్వశ్చన్ రైజ్ చేయండి. ఓకే సార్, నాకు ఐ హావ్ సమ్ క్వశ్చన్, ఎస్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. Answering, clarifying your doubts is very, very, very important. Okay. So some soft skills also FLM is going to provide, like kind of resume building and how to manage your LinkedIn profile, and some JD discussions, and ఇవన్నీ కూడా ఏమంటే FLM మొత్తం మీకు 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్. మీకు జాబ్ రావడానికి ఎంత సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కావాలో, ఏ లెవెల్ కావాలో అన్ని కూడా FLM is going to provide to you. No need to worry. Okay. So that's all for data science demo. Okay. So yeah, so let's go for the question and answers. So anyone have any questions and answers? So it's a 1 hour class per day. So any other questions or anyone have? So please raise your questions for any questions. మీకు కోర్స్ గురించి కావచ్చు, క్లాస్ గురించి కావచ్చు, టాపిక్స్ గురించి కావచ్చు, ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే. వాట్ అబౌట్ యువర్ పవర్ బిఐ? Guys, పవర్ బిఐ రైట్ గైస్, మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ Q&A. అలాగే సార్ అడుగుతున్న దానికి మీరు ఏమన్నా ఆన్సర్స్ ఇస్తుంటే దట్ యూ కెన్ గివ్ ఇన్ చాట్. ఓకే, టెక్నికల్ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే యూ కెన్ కమ్ టు Q&A అండ్ ఆస్క్ హియర్. ఓకే, సరేనా? వినపడుతున్నానా? పర్ఫెక్ట్. మరి చెప్పాలి కదా ఆన్సర్స్, రైట్? అందుకే ఓకే, రైట్. టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా, లైక్ ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ Q&A. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. యా, ఎస్ ఓకే. అండి. సో పవర్ బిఐ అనేది అది డేటా రిపోర్టింగ్ టూల్. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ కవర్ చేయట్లేదు. ఇట్స్ డేటా సైన్స్ కోర్స్. అది పవర్ బిఐ ఇస్ అ డిఫరెంట్ టూల్ యాక్చువల్లీ, యూజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పస్. సో ఇంటర్న్షిప్, ఎస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ మీకు రియల్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ద ఇంటర్న్షిప్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే రియల్ టైమ్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇస్తున్నాం.
అండ్ డేటా సైన్స్ టఫ్ నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి. సో సి మీ నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే సో వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నీరజ్ ఐ డోంట్ నో, బట్ సింపుల్ మ్యాథ్స్ ఏ ఉంటుంది, నాట్ ఏ కాంప్లికేటెడ్ మ్యాథ్స్. మీరు 10th క్లాస్లో చదువుకున్న మ్యాథ్స్ సరిపోతుంది, బట్ మనం టచ్ లో లేం కాబట్టి మ్యాథ్స్ కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ టచ్. ఆ మ్యాథమెటిక్స్ సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఆ డేటా సైన్స్ ఈజ్ నాట్ టఫ్ ఫర్ ద నాన్ మ్యాథ్స్ పిల్లలకి. మీరు ఖచ్చితంగా 10th దాటుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. 10th లోని మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. కానీ ఫండమెంటల్స్ మీరు మర్చిపోయి ఉంటాం, అందరం మర్చిపోయి ఉంటాం. ఐ జస్ట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ టాపిక్స్ టు యూ. ఓకే, so projects are end to end, and are we going to the build applications? So here Guru say we are not building the web applications, we are going to build the models here. మోడల్స్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, అసలు పర్ఫెక్ట్ మోడల్ని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, మన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్లో అసలు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, రిగ్రెషన్ టాస్కా, క్లాసిఫికేషన్ టాస్క్ అనాలిసిస్ టాస్కా, దాన్ని బట్టి మోడల్స్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి, మోడల్స్ని ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, డేటాని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తాం. కానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఏవి కూడా డేటా సైన్స్లో మనం బిల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో వెబ్ అప్లికేషన్ టు బిల్డ్. సో దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ. సో ఏ డిఫరెన్స్ కి జోస్న ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, బట్ ఐ జస్ట్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఏ అంటే సో జస్ట్ డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. డేటా సైన్స్ అంటే ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ద డీప్ లెర్నింగ్ కాల్డ్ లైక్ కంప్యూటర్ విజన్ అండ్ జనరేటివ్ AI, NLP, natural language processing, time series and etc. Data science is a big package. So difference between the Power BI and data science. Power BI is like a kind of a reporting tool. And మీరు ఒక డేటా హ్యూజ్ డేటా ఇస్తే ఆ డేటాని యూజ్ చేసుకొని, ఆ డేటా ఒక చోట ఉండకపోవచ్చు, మల్టిపుల్ బేస్ డేటాబేస్ లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఆ డేటా మొత్తాన్ని పవర్ బిఐ టూల్ తీసుకొని దాంట్లో మీకు కావాల్సిన ఎటువంటి అనాలిసిస్ కావాలో అటువంటి అనాలిసిస్ ని పవర్ బిఐ చేసి ఆ రిజల్ట్స్ ని ఒక బ్యూటిఫుల్ డయాగ్రామ్స్ లో చూపిస్తుంది. సో పవర్ బిఐ కెనాట్ build the models. Only data science, in the data science only we can able to build the models. Power BI only just report generating the data, report generating tools, or data analysis tools, I can say. That's it. So currently I'm using MSc computer science, data science, MS computational data science. Can I be suggest a good career path? Yeah, so since you're already in the right path for the data science, so మీరు already MSc computation data science choose చేసుకున్నారు కాబట్టి you please go forward in this data science field only. It's a very good field right now. A lot of requirements is there. Go ahead with this Ram Tulsi. Okay, you can able to give us some context about generative AI. So generative AI is a special more requirement, special application of the current deep learning. And ఇవి generative AI ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే జనరల్ గా డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా PDF కానీ ఏదైనా వర్డ్ డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తే ఆ డాక్యుమెంట్స్ చదివి ఆ డాక్యుమెంట్ లో మీకు కావాల్సిన టాస్క్ ఏదైతే ఉందో కొన్ని టాస్క్ సమ్మరైజేషన్, ఆ డాక్యుమెంట్ పెద్ద 10 pages డాక్యుమెంట్ నాకు 1 paragraph లో చేయండి, 1 paragraph లో సమ్మరైజ్ చేసేస్తుంది. ఇలా లాట్ ఆఫ్ టాస్క్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్స్. ప్రతి టాస్క్ కి ఆ టాస్క్ కావాలంటే ఆ డాక్యుమెంట్స్ ని ఎలా రీడ్ చేయాలి, ఎలా ట్రైన్ చేయాలి, మోడల్ అన్ని కూడా మనం జనరేటివ్ AI లో అన్ని మనకి స్పెషలైజ్డ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఆ మోడల్స్ యూజ్ చేసేసి మనం బిల్డ్ చేసుకుంటాం. Generative AI is basically using for with the model, with the documents, text documents. అది జనరేట్. ఇటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు చాలా చాలా హ్యూజ్ గా పెరిగిపోయింది. ప్రతి డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో జనరేటివ్ టాస్క్ కంపల్సరీగా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్ మహేశ్వరి? So data science will be based for the AI. Is it completely different? So I already mentioned, Rahul. So AI and artificial intelligence is nothing but combination of both machine learning and deep learning. Data science వచ్చేసి combination of machine learning, deep learning and applications of deep learning called computer vision and etc. So generative AI and etc. This is the difference. They are not completely different. They are subset and superset of each other. ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ట్ కి ప్రాజెక్ట్స్ నేను పర్సనల్ గా చేసిన అండ్ నాకు సపోర్ట్ అసిస్టెన్స్ ఇస్తారా? సో ఇట్స్ పర్సనల్, మీ ప్రాజెక్ట్ కి అసిస్టెన్స్ నేను ఇవ్వలేను, ఎందుకంటే ఇట్స్ అగైన్ సమ్ మోర్ ఎఫర్ట్ ఐ నీడ్ టు కీప్. బట్ మేమిచ్చే మేజర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ మైనర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ మీ ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెన్స్ మొత్తం నేను ఇస్తాను. దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డేటా ఇంజనీర్ అండ్ డేటా సైన్స్. డేటా ఇంజనీర్ మీకు డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను. డేటాని కలెక్ట్ చేసుకొని డేటాను ప్రాసెస్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా డేటా ఇంజనీరింగ్ జాబ్. ఓ డేటా ఇంజనీర్ చేస్తాడు. డేటా సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తాడు? డేటా ప్యూరిఫై చేసిన పర్ఫెక్ట్ డేటాని తీసుకెళ్లి తన మోడల్ బిల్డ్ చేసుకొని దాన్ని ట్రైన్ చేసి దాన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసి టెస్ట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేసి దాన్ని ఫైన్ ట్యూన్ చేసి ఇవన్నీ కూడా డేటా సైంటిస్ట్ చేస్తాడు. డేటా ఇంజనీర్ జాబ్ వేరు, డేటా సైంటిస్ట్ జాబ్ వేరు. డేటా ఇంజనీర్ పని కేవలం డేటాని తీసుకోవటం, దాన్ని ప్రాసెస్ చేయటం, దాన్ని ప్యూరిఫై చేయటం, మాడిఫై చేయటం, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయటం, వ్రాంగిల్ చేయడం, ఇవన్నీ డేటా ఇంజనీర్ పని. మోడల్ పని అంతా డేటా సైంటిస్ట్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దావేను?
ఓకే. హౌ విల్ యూ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ద టాపిక్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్. సో, మనకి బేసిక్‌గా ఈ పైథాన్ దగ్గర నుంచి కూడా అండ్ డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్స్ వరకు ప్రతి టాపిక్‌ని కూడా ఒక అప్లికేషన్, ఒక చిన్న స్మాల్ డేటా ఎగ్జాంపుల్‌తో నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను. దెన్ ఇట్ ఇస్ ఈజీ ఫర్ యూ. వాట్ ఈస్ ద టాస్క్? ఏ మోడల్ చూజ్ చేసుకుంటున్నాం? ఆ మోడల్ అల్గోరిథం ఏంటి? దాంట్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటి? ఆ డేటా, ఆ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాకి, ఈ డేటాకి సంబంధించి ఇయన్నీ కూడా నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను మీకు. ఓకే. సో, ప్రాజెక్ట్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ చేస్తామా? యెస్. సో యెస్ సార్. ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్టే చేస్తాం మనం. ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే సో డేటా సైన్స్ మోడల్స్ చూసింగు, బిల్డింగు, ట్రైనింగు, ఇవాల్యుయేషను, టెస్టింగు అన్నీ కూడా ఫైన్ ట్యూనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ప్రతి మేజర్ ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా చేసుకుంటూ వస్తాం. Data structures is not required for the data science. It's not at all required. Not at all required. Okay. సో ఎంసీఏ అయిపోయింది. రూల్స్ కోసం చేస్తున్నా. ఎఫ్ఏఎస్ డేసెస్‌లో ఏది బెస్ట్? ఓకే. సో నేను ఐయామ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ ఆన్సర్ అగైన్. నేను ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి కూడా ఈ కోర్స్ అని మీకు సజెస్ట్ చేయను. ఎందుకంటే బోత్ పీఎఫ్ఎస్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్, డేటా సైన్స్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ కోర్స్. కానీ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఎటు అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. మీ ఇంట్రెస్ట్‌ని బట్టి మీరు కోర్స్ చూజ్ చేసుకోండి. కానీ ఎవరో ఏదో సలహా ఇచ్చారని, ఎవరో ఇటు ఎళ్ళమన్నారనో ఎళ్ళొద్దు. ఈ దారిలో ఎళ్ళినానంటే బ్లైండ్‌గా ఎళ్ళిపోవద్దు. ఈ దారిలో మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోండి. మీకు ఈ దారిలో ఎళ్ళటం మీకు ఓకేనా కాదా మీరు చూజ్ చేసుకొని మీకు ఓకే అంటేనే ఆ దారిలో ఎళ్ళండి. యూఎఫ్ఎస్ అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ కోర్సు, డేటా సైన్స్ ఇస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్స్. మీకు ఏ కోర్స్ కావాలో మీరు చూజ్ చేసుకోండి. మీ కేపబిలిటీస్ ఏంటి ఇయన్నీ కూడా మీరు చూజ్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా మీరు కోర్స్ డిసైడ్ అవ్వండి మహమ్మద్. ఓకే. DevOps is best at data is okay. Obviously, so DevOps is a non-coding course and data science is a like coding course. So మీకు నా ఉద్దేశంలో you ask me, like I'll prefer data science because it's a high paid job. And of course, it's a bit since a programming involve అయ్యింది కాబట్టి DevOps కన్నా కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే DevOps is like almost non-programming course. సో అది మీ చాయిస్ రజని. మీరు దేనికి వెళ్తారనేది. So can you explain major difference with the data analyst and data scientist mainly? So data analyst కేవలం ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని అనాలిసిస్ మాత్రమే చేస్తాడు. డేటా సైంటిస్ట్ ఆ డేటాని ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత కొత్త మోడల్‌ని బిల్డ్ చేస్తాడు ఫ్యూచర్‌ని ప్రిడిక్ట్ చేయడం కోసం. సో డేటా అనలిస్ట్ జాబ్ ఓన్లీ ఫర్ అనాలిసిస్. డేటా సైంటిస్ట్ ఈస్ బిల్డింగ్ ద మోడల్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్. ప్రిడిక్షన్ అంటే లైక్ ఎగ్జాక్ట్ రిగ్రెషన్ కావచ్చు, క్లాసిఫికేషన్ కావచ్చు అండ్ మేబీ అనాలిసిస్ కావచ్చు, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఎనీ సమ్మరైజేషన్, సజెషన్స్, ఎనీథింగ్. ఓకే. ఇస్ దేర్ ఎనీ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ డీప్ లెర్నింగ్ కోర్స్? సో ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనకు ఉంటాయి. దాన్ని కూడా మనం డీప్ లెర్నింగ్ కోర్స్‌లో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మనం నేర్చుకుంటాం. వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ కింద ఆ టాపిక్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసే ప్రాసెస్‌లో నేను ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్స్ కూడా మనం చూజ్ చేసుకుంటాం. దేర్ ఇస్ గుడ్ డేటా అవైలబుల్. ఓకే. సో ఓకే. సో మైక్ యాక్సెస్ కావాలంటే ఎవరికో సార్ ఫ్రెషర్స్‌కి ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయా జాబ్స్? సో యెస్ ఆఫ్ కోర్స్ యాహ్. బట్ మీరు ఎంత బాగా నేర్చుకున్నారనే మీద మీకు జాబ్ వస్తది. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఫ్రెషర్‌కి జాబ్ వద్దు అంటే సో మేమందరం కూడా ఒకప్పుడు ఫ్రెషర్స్‌మే. దెన్ హౌ వి గాట్ ద జాబ్స్? సో ప్రతి ఫ్రెషర్‌కి జాబ్ ఉంటది గ్యారంటీగా. బట్ ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ ద కోర్స్. మీరు ఎంత బాగా నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ అనే దాని మీద మీకు జాబ్ రావాలని డిసైడ్ అవుతుంది. 6 మంత్స్ డేటా సైన్స్ కంప్లీటెడ్. 6 మంత్స్, 5.5 మంత్స్ టు 6 మంత్స్ ఖచ్చితంగా డేటా సైన్స్ కోర్స్ టైం పట్టుద్ది. ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ. సో ఫ్రెషర్స్ కెన్ హావ్ ఓపెనింగ్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ కెన్ హావ్. ఓకే. అందరూ ఓన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పర్సన్సే డేటా సైన్స్‌లో ఉంటే ఇంక డేటా సైన్స్ ఒక 10 ఇయర్స్‌కి క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే ఫ్రెషర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? ఎక్స్‌పీరియన్స్ పీపుల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తారు? ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్‌లో. ఎవ్రీ ఫ్రెషర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ సీనియర్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. నేను కూడా ఎప్పుడో ఒక రోజు ఫ్రెషర్‌ని ఏదో ఒక టైమ్‌లో. So because I want to go to my financial sector, investment banking. So maybe for you like go for the data science లో డీప్ లెర్నింగ్ లో మీకు టైం సిరీస్ ఎక్కువ నేర్చుకుంటే you can able to go in the financial sector. Okay. సో కెరీర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు డేటా కోసం నేర్చుకోవచ్చు. yes obviously you can able to learn. సో కెరీర్ గ్యాప్ ఉందా, ఫ్రెషరా, నాన్ ఫ్రెషరా, నాన్ ఐటీయా, ఐటీయా ఇవన్నీ కూడా ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ మీరు ఈ కోర్సులో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. మిగతావన్నీ డస్ నాట్ మ్యాటర్. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు నాన్ ఐటీయా, ఐటీ బ్యాక్‌గ్రౌండా, నాన్ కంప్యూటర్ సైన్సా, కంప్యూటర్ సైన్సా, మీరు ఐఐటీ నుంచి వచ్చారా, నార్మల్ డిగ్రీ నుంచి ఎవరు చూడరు. క్వెషన్ అడుగుతారు. మీరు ఆన్సర్ చెప్తే యూ ప్రూవెన్ యాస్ ఎ గుడ్ సబ్జెక్ట్. మీకు దగ్గర సబ్జెక్ట్ బాగుంది. యెస్ రిక్రూట్ చేసుకోండి. సబ్జెక్ట్ బాగాలేతే మీరు ఐఐటీ నుంచి వచ్చినా కూడా దే విల్ నాట్ రిక్రూట్. సింపుల్ లాజిక్. కోడింగ్ అక్కడ ఉంటుందా సార్? సార్ కోడింగ్ ఉంటుంది. డేటా సైన్స్‌లో కోడింగ్ ఉంటుంది. అండ్ యూ హావ్ టు లెర్న్ ద కోడ్. దట్స్ వై వి ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ద పైథాన్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ కోర్స్. So actually I am now working as a mainframe technology and doing experience how it is.
సో మీరు మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్ నుంచి మీరు సాయి మీరు డేటా సైన్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటేనే మీకు ఈ కోర్స్ యూస్ఫుల్ అయింది. మీరు మెయిన్ ఫ్రేమ్లోనే కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటే దిస్ కోర్స్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ టు యూ. So I am from BPC and doing BCA in the problem. This is a problem. So there is no మీరు బైపీసీ చేసి బీసీఐ తీసుకున్నప్పుడు డూయింగ్ ఏబీసీ దిస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మీకు బేసిక్గా బీసీఏ తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా ఎంసీఏ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. అలా ఎంసీఏ చేసినప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు బీసీఏ వచ్చారా, 10th లో మీకు మ్యాథ్స్లో ఎన్ని వచ్చినాయి, 10th లో మీకు ఎన్ని వచ్చినాయి ఎవరు చూడరు. మీకు మీ సబ్జెక్ట్స్ మీద జావా, ప్రోగ్రామింగ్, పైథాన్ ఏదో ప్రోగ్రామింగ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, క్వశ్చన్స్ బాగా చేస్తే యూ విల్ బి రిక్రూటెడ్, అదర్వైజ్ యూ విల్ బి రిజెక్టెడ్, సింపుల్. ఓకే. So I am not from the first. Okay, AST time zone. Okay, is there any difference that I can able to do like? So yeah, recording sessions ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతాయి మీకు. ఒక IST టైం, I don't know what is your time zone, Haripriya. రికార్డింగ్ సెషన్స్ చూడండి. రికార్డింగ్ సెషన్లో జనరల్గా 99% ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ బి క్లియర్డ్ ఇన్ ద రికార్డింగ్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. స్టిల్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఐ థింక్ FLM ఈజ్ అరేంజింగ్ కపుల్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ. ఐ కాల్ ద పీపుల్ అండ్ ద ట్రైనర్. లైక్ మెయిల్ సపోర్ట్ ఉంది, మీరు క్వశ్చన్ మెయిల్ చేయొచ్చు. అండ్ there is one more, some groups are there they are creating, you can ask the post their question also there. Okay, no need to worry about the doubts. So ALML data science, which is a high efficiency and what is a bright future. Actually high efficiency means I already said that ఒక ఓన్లీ ML ఒక్కటే నేర్చుకోవాలంటే ఈ రోజుల్లో మీకు ML మీద ఎటువంటి జాబ్స్ లేవు. మీరు ML DL కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. డేటా సైన్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కోర్స్. డేటా సైన్స్ ఇస్ ఎ బిగ్ ప్యాకేజ్. ML, DL, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ DL అన్ని కలిపితే డేటా సైన్స్. డేటా సైన్స్ ఇస్ ఎ వెరీ మోస్ట్ బిగ్ కోర్స్ విచ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కోర్సెస్ అండ్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ కోర్స్ ఫర్ యూ టు గెట్ ద జాబ్స్. జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు డైలీ ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఉంటుంది? సరే, ఓకే, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. సో జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మీకు అంత టైం ఉండదు కాబట్టి, బట్ ద అదర్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ యూస్ యూ విల్ ఆటోమేటికలీ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద మీరు కొంత ఫాస్ట్గా మీరు నేర్చుకోగలరని నేను అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మీకు కొంత రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళనే కనీసం మినిమం నా ఐడియాలో 3 to 4 hours 3 hours ఖచ్చితంగా స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి. ఫర్ అనేబుల్ టు స్పెండ్ ద 3 hours ఆఫ్ టైం జస్ట్ లేజీ అర్థం వినేసి నేను మొత్తం జాబ్ మొత్తం నాకు వచ్చేస్తుంటే మాత్రం ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మిత్. సో అటువంటి మిత్తులోకి రావద్దు. మీరు జాబ్ చేసే వాళ్ళని సరే మినిమం 3 hours ఎ డే మీరు స్పెండ్ చేయగలిగితేనే ఈ కోర్స్ తీసుకోండి. సో పవర్ BI మీద జాబ్స్ ఉంటాయా సార్? పవర్ మీద బోల్డ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. యూ జస్ట్ లెర్న్ ద పవర్ BI టూల్ ప్రాపర్లీ, ఆ టాబ్లెట్ టూల్ ప్రాపర్లీ, యూ జస్ట్ గో హెడ్ విత్ ద జాబ్స్. ఓకే. సో డేటా స్పెషలిస్ట్ సార్. డేటా స్పెషలిస్టా? ఈ డేటా స్పెషలిస్ట్ అనేది నేను ఇంతవరకు వినలేదు గైజ్. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డేటా స్పెషలిస్ట్. ఓకే. Sir, I am happy to part of this demo session. Thanks for the gift. So I have had a Spark. Apache Spark is also part of the data science. See, Apache Spark and PySpark, Apache Spark and like data bricks, data lake. ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గా డేటా ఇంజనీరింగ్ పీపుల్ కి యూజ్ అవుతాయి. డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇస్ లైక్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ. సో డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్. డేటా సైన్స్ లో కూడా డేటా ఇంజనీర్ రోల్ ఉంటుంది. అది ఎంతవరకు అంటే ఇచ్చిన డేటాని ఓన్లీ జస్ట్ ప్రాసెస్ చేయటం వరకే. సో ఇచ్చిన డేటాని ప్రాసెస్ చేసే వరకు అయితే మాత్రం మీరు స్పెషల్గా PySpark, Apache Spark ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అగైన్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ అగైన్ ఏ బిగ్ కోర్స్. అందులో పార్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అంటే NumPy, Pandas, Matplotlibs అండ్ ఆల్సో పైథాన్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా డేటా సైన్స్ కూడా అంతవరకు వస్తే చాలు డేటా సైన్స్ కి. మిగతా అన్ని మనకి డేటా ఇంజనీరింగ్ PySpark, Apache Spark మనకేమీ రానవసరం అవసరం లేదు త్రివేణి. ఓకే. So I have gathered like 4 years of gap and I have job search for the. సో 2020లో మీరు పాస్ అవుట్ అయ్యారు కాబట్టి అండ్ ఫ్రెషర్గా అయితే మీరు జాబ్ అప్లై చేయలేరు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ యువర్ గ్యాప్ అండ్ ట్రై ఫర్ ద జాబ్స్. సో ఫ్రెషర్స్కి డేటా సైన్స్లో ఎస్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ ఎవ్రీ పర్సన్కి డేటా సైన్స్లో జాబ్ ఉంటుంది. అండ్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ మీరు డేటా సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఎంత బాగా నేర్చుకున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. మీరు ఫ్రెషరా, నాన్ ఐటీయా, నాన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ డజన్ నాట్ మ్యాటర్ కదా. ఓకే. సో డేటా సైన్స్కి పైథాన్ ఫుల్గా రావాలి. ఎస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పైథాన్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి. ఐ కెన్ సే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పైథాన్. సో ఐ కెన్ సే సింప్లీ సే ఎస్ పైథాన్ ఫుల్గా వచ్చి ఉండాలి. ఎస్, దట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో PyTorch ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్. సో హియర్ సో హియర్ యాక్చువల్గా మనకి డేటా సైన్స్కి సంబంధించి మల్టిపుల్ లైబ్రరీస్, పర్టికులర్ డీప్ లెర్నింగ్లో మల్టిపుల్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. TensorFlow ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ విచ్ ఈస్ బిల్డ్ బై గూగుల్.
అండ్ PyTorch is one of the library built by Meta. Meta అంటే లైక్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా ఇవన్నీ మెటా కంపెనీస్ కిందకి వస్తాయి. సో మెటా వాళ్ళు PyTorch ని డెవలప్ చేశారు. అండ్ TensorFlow వచ్చేసి గూగుల్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. సో మీరు ఏదైనా లైబ్రరీ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్, సో లైబ్రరీ వచ్చేసి కేవలం మీకు కావాల్సిన న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అల్గరిథమ్స్ ఇవన్నీ బిల్డ్ చేయడానికి ఆ బోత్ అల్గరిథమ్కి సంబంధించిన మెథడ్స్ PyTorchలోనూ ఉంటుంది, TensorFlowలో ఉంటుంది. మీకు ఇష్టం వచ్చిన లైబ్రరీ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మేము జనరల్గా ఎక్కువ యూజ్ చేసేది TensorFlow. కొన్ని స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మాత్రం PyTorch యూజ్ చేస్తుంటాం, బట్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ బై TensorFlow. ఇట్స్ ఎ వెరీ బేసిక్ అండ్ ఫండమెంటల్ అండ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ లైబ్రరీ ఫర్ యూజింగ్ ద డీప్ లెర్నింగ్ ఆల్సో. జనరల్ గా TensorFlow యూజ్ చేస్తున్నారు యూజువల్ గా. Yes, it's always good to learn the other library also, but deep learning PyTorch is not useful. You have to learn both TensorFlow and PyTorch, or at least learning the TensorFlow is also very good. Okay, sir. Sir, in class, in which language? We are going to tell the classes in both English and Telugu mixing. Okay. How much programming is required? I don't more coding, so I don't like more coding. సో ప్రోగ్రామింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది భరత్. సో డేటా సైన్స్ అంటేనే మీరు ప్రాజెక్ట్ ఇంప్రూవ్ చేసే ప్రతి లైన్ ప్రోగ్రామింగ్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద పైథాన్ ఓన్లీ. ఖచ్చితంగా ప్రోగ్రామింగ్ అయితే ఉంటుంది. మీకు లైక్ చేయకపోతే ప్రోగ్రామింగ్, మీకు భయం ఉన్నా, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్, డోంట్ కమ్ టు దిస్ కోర్స్ భరత్. దట్స్ వాట్ ఐ సజెస్ట్. యూ గో ఫర్ ద నాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కోర్సెస్ కాల్డ్ DevOps, లేకపోతే క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్, లైక్ టెస్టింగ్ అండ్ సంథింగ్ పవర్ BI టూల్స్, వీటన్నిటి మీద వెళ్ళండి భరత్. దట్ ఈస్ వాట్ మై సజెషన్. So is in this course is applicable for current working professionals? Yes, this course is up for current work. All could apply అవుతుంది. There is no problem. The course is add-on for the data engineer. So data engineer is add-on. It's సో మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ కోర్స్ మీరు చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ గా మీ కెరీర్ని స్విచ్ చేసుకున్నట్టు రాహుల్. డేటా ఇంజనీర్ నుంచి డేటా సైంటిస్ట్ కి మీరు స్విచ్ చేయాలనుకుంటే ఈ కోర్స్ తీసుకోండి. ఓకే, డేటా ఇంజనీరింగ్ లోనే కంటిన్యూ అవ్వాలంటే ఈ కోర్స్ మీకు పెద్దగా అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్. So no one is responding to my questions. Yes, Mangaraju, what is your questions? So okay, what are the tools that we used in this used? Any examples? Tools and man uses like Jupyter notebooks, so PyCharm is generally tools for writing the codes and programs in this one. And that is the two extra libraries like NumPy, Pandas, Matplotlib, and TensorFlow, SQL, and so many libraries we are going to use it. But tools wise అయితే మన ఈ రెండు tools మనకి యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో డేటా సైన్స్ రోల్స్ లో టూల్స్ అడుగుతున్నారు మ్యాక్స్. డేటా సైన్స్ రోల్స్ లో టూల్స్ అంటే మాత్రం నో. డేటా ఇంజనీరింగ్ లో మీకు పవర్ BI ట్యాబ్లు అడుగుతుంటారు. డేటా ఇంజనీరింగ్ కానీ, డేటా రిపోర్టింగ్ లో కానీ, డేటా అనాలిసిస్ కానీ పవర్ BI ట్యాబ్లు అడుగుతుంటారు. డేటా సైన్స్ కి సంబంధించి జనరల్ గా మిమ్మల్ని మెయిన్ అడిగే క్వశ్చన్స్ మోడల్స్ అండ్ ట్రైనింగ్స్, అల్గరిథమ్స్, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ లైబ్రరీస్ ఎక్సెట్రా. టూల్స్ జనరల్ గా డేటా సైన్స్ కి సంబంధించి పెద్ద నోడ్. సో మీరు ప్రిడిక్షన్ చేయాలంటే మాత్రం ఈ పవర్ BI ట్యాబ్లు ఇవన్నీ దెర్ ఇస్ నో యూస్. ఓకే, సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ టెల్స్ ఫ్రెషర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ ఆపర్చునిటీస్. సో డొమైన్, సో ఫ్రెషర్స్ కి సో ఎందుకు సమ్ హ్యావింగ్ సమ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ లైక్ దిస్. సో మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఎందుకన్నానంటే, మీకు డేటా సైన్స్ లో ఫ్రెషర్స్ కి జాబ్ తక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ఒకటే రీజన్, మీరు హాఫ్ నాలెడ్జ్ తో డేటా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తున్నారు. హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నెవర్ గోయింగ్ టు వర్క్. పర్టికులర్ డేటా సైన్స్ లో అసలు వర్కౌట్ అవుతుంది. అసలు వర్కౌట్ అవుతుంది. మీరు డేటా సైన్స్ లోకి రావాలి అనుకుంటే మీరు కంప్లీట్ గా ఫుల్ నాలెడ్జ్ తోనే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్. బేసిక్స్ వచ్చి నాకు మిగతాది నేను నేర్చుకుంటానంటే కుదరదు డేటా సైన్స్ లో. ఎస్, నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అదే పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ లో నాకు బేసిక్స్ వచ్చి అట్లా మీడియం లెవెల్ దాగొచ్చు, కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ రాదు, మీడియం లెవెల్ దాగొచ్చు. నేను ఏదో నేర్చుకుంటే ఆఫ్ కోర్స్ దే మే గెట్ దర్ జాబ్ టు యూ. బట్ డేటా సైన్స్ అలా కుదరదు. You have to learn very completely up to expert level in this course. Okay, for MBA it is better than so with the MBA okay, I think data science is better because they are always going to involve in some financial things and etc. This financial predictions is always useful in the data science. So openings for just less than okay, less than అంటే మీరు డేటా సైన్స్ ప్రాపర్ గా నేర్చుకుంటే మీకు జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా I work in the different technology. I will learn prerequisite courses. So there are no prerequisite courses for this, Harish. We are learning from the scratch. Python దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ జాబ్ ఇన్ SQL డెవలపర్. సో కెన్ ఐ లెర్న్? ఎస్, మీరు SQL డెవలపర్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డేటా సైన్స్ కి స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటే ఎస్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు జాయిన్ దిస్ కోర్స్. సో సార్ డస్ హై లాజిక్ బిల్డింగ్? లైక్ లాజిక్ ఉంటుంది, ఎక్కువ అల్గరిథమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అల్గరిథమ్స్ సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అల్గరిథమ్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. ఆ అల్గరిథమ్స్ ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, వీటిని మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి. అల్గరిథమ్స్ బ్యాక్ ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ అన్ని కూడా మీరు అనాలిసిస్ చేసుకొని మీరు చేయాలి. సో